观众朋友们、同学们，大家好，欢迎来到今天的汉语课堂，我是 Amy 老师，很高兴又和大家见面了。今天我们要一起学习的是第70课 Lesson 70。চায়না মিডিয়া গ্রুপ ও RTVর যৌথ আয়োজনে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস চায়না আওয়ারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা মারিয়া। আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক এমি চুং, আরও আছেন সৌরভ ও মিম। Sorof, Mim, 你们好。Amy 老师好。山大老师您好。你好。 So, did you remember what we have learned in the last few lessons? We have learned, in the part 1, we have learned many measuring words in Chinese language, right? Yes. So, you know, the more measuring word you can use when you are speaking the Chinese language, the more vivid and more accurate the Chinese language you can speak, right? That is the meaning why we are learning the measuring word. And in today's lesson, again, we are going to learn another 4 measuring words. But before that, do you remember last time we have left you a question? So in the last lesson, lesson 69, we have left a question for you, right? That is this one. 请给我一什么水？一 is a number 1, right? 一什么水? So here there are 3 answers. A, 瓶 B, 个 C, 种 গত ক্লাসে আমরা কিন্তু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং সেই প্রশ্নটির উত্তর আজকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমরা প্রশ্ন যেটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে ছিং গেই ওয়া ই তারপরে গ্যাপ শুয়ে মানে এক পানি প্লিজ আমাকে দিন এক পানি মাঝখানে গ্যাপ আছে এবং 3টি শব্দ যেটা দিয়ে শূন্যস্থানে বসাতে হবে যে কোনো একটি ফিং গ চং। এখন শুয়ে মানে পানির আগে কি বসবে সেটা আমরা এমি লাউসির কাছ থেকে আজকে উত্তরটি শুনে নিব। Okay, please tell your answer out. Can you? Of course. Actually, the right answer is A. Ping. Yes, ping. The meaning of ping is bottle. Bottle. And we use it as a measuring word in Chinese language. 一瓶水 means a bottle of water. এক বোতল পানি ফিং মানে বোতল তাহলে এক বোতল পানি আমাকে প্লিজ এক বোতল পানি দিন। এই যে ই তারপরে মেজারিং ওয়ার্ড মানে পানির বোতলের যে পানির মেজারিং ওয়ার্ড হচ্ছে এক বোতল পানি ফিং, এটা হচ্ছে একটা মেজারিং ওয়ার্ড। আসলে আজকেও কিন্তু আমরা চীনা ভাষার যে মেজারিং ওয়ার্ডগুলো রয়েছে বা পরিমাপক শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি। যখন আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে উপযুক্ত পরিমাপক শব্দ ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু ভাষায় আপনার দক্ষতা প্রমাণিত হবে এবং ভাষার সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। 好，我们继续 Let's carry on. So, the first measuring word today is this one, 这个 How do we read it? Yes, 动 falling tone, 动 Yes, 动 And this is the 汉字 Chinese character. Okay, what is 动? The original meaning is the Can you see the picture here? There this is the roof of a house, right? Wooden structure, and there is a timber. The main wood of the house, in Chinese we call 栋. And now we use it as a measure word to counting the houses. So, for example, a house, then we can say 一栋房子。一栋房子。一栋房子 Yes. আমরা প্রথম যে মেজারিং ওয়ার্ডটি আজকে শিখছি সেটা হচ্ছে তোং। তোং হচ্ছে আসলে বাড়ির ভেতরে ছাদে যে কড়ি বর্গা মতো আমাদের দেশে একসময় কড়ি বর্গা দেওয়া হতো
চীনেও কিন্তু কাঠের এক ধরনের কাঠামো দেওয়া হতো ছাদের ভেতরে, এটাকে বলা হতো তোং। এখন বাড়ির পরিমাপক শব্দ একটি বাড়ি, এটার পরিমাপক শব্দ হচ্ছে ই তোং ফাংজি একটি বাড়ি, লিয়াং তোং ফাংজি দুটি বাড়ি, সান তোং ফাংজি মানে তিনটি বাড়ি। এই বাড়ির পরিমাপক শব্দ এখন তোং। Okay, so next one is this measure word. Fu. ফু Yes. For. Wu. Fu. ফু Yes. So this is the Chinese character. And the left part of the Chinese character is symbolized fabric or silk material fabric. You know, in the ancient Chinese painting, what do they use for painting before the paper made? Do you remember? yes The silk. silk fabric, fabric, or yes. any cloth. Yes. So that's how this Chinese character came from. So, and nowadays we use it for a measuring word for the paintings or square size fabric. Fu. For example, a painting, then we can say 一幅画.一幅画一幅画. Hua means painting. পেন্টিং। আমরা আরেকটি মেজারিং ওয়ার্ড দেখছি ফু। তো এই ফু শব্দটি বা মেজারিং ওয়ার্ডটি, এই পরিমাপক শব্দটি আমরা সাধারণত ছবির ক্ষেত্রে বা পেইন্টিং যেটা, সেই ছবির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। কারণ এক সময় মানে প্রাচীনকালে আসলে ছবি আঁকা হতো চীনে সিল্কের কাপড় বা যে কোনো কাপড়ের উপর। এখনও অনেক যে ক্যানভাসেও তো ছবি আঁকা হয়, তো কাপড়ের উপরে যে ছবি আঁকা হতো এই জন্যই কিন্তু এই ফু যে মেজারিং ওয়ার্ডটি, সেখানে আমরা প্রথম এই ক্যারেক্টারের প্রথম অংশে আমরা যেই সিম্বলটা দেখছি সেটা কিন্তু কাপড়ের সিম্বল বা সিল্কের সিম্বল। সুতরাং ই ফু হুয়া একটি ছবি, অথবা লিয়াং ফু হুয়া যে দুটি ছবি বা দুটি পেন্টিং, সেই ক্ষেত্রে মেজারিং ওয়ার্ড হবে ফু। That's all for today's part 1, and Lao Shi has prepared one question for you, that is this one. 这什么学校里有500名学生？这 so 这 means this is a pronoun, right? We have learned the formula of how to use the measuring word. That is the number or pronoun plus the measuring word plus the noun, right? So 这 here you need to use a measuring word. 这什么学校 school 里 inside 有500名学生 there are 500 students. এই স্কুলের ভিতরে 500 ছাত্রছাত্রী আছে, শিক্ষার্থী আছে। তো শুয়েশিয়ার আগে মানে স্কুলের আগে একটি মেজারিং ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে যে শূন্য স্থানে। সেখানে লাওশি 3টি মেজারিং ওয়ার্ড দিয়েছেন, চিয়া, ক, সুও। এখন স্কুলের আগে কোন মেজারিং ওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে সেটা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা বলবেন, এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই উত্তরটি জানিয়ে দিব। Okay, so take a careful look of this question and try to choose the answer, and I will let you know the correct answer in the next lesson, okay? So let's carry on to part 2 today. So in today's part 2, we are going to introduce you few sentences how to introduce oneself and others. Some we have already learned, okay? Some we haven't learned it from the book yet. So first sentence is 你好,你好，我叫我叫吴大伟.吴大伟。 So maybe you already know this sentence is very easy, right? So hello, my name is 吴大伟. 吴大伟 is a Chinese name. এটা কিন্তু আগেই জানি, আমরা আজকে যে লেখা মানে পাঠটি নিচ্ছি সেটা কিন্তু আমরা আগেই জানি, কিন্তু অন্যভাবেও কিভাবে নিজের পরিচয় দেয়া হয় সেটাই আজকে শিখব। যেমন প্রথমে যেটা দেখছি নি হাও, ওয়া চিয়াও, উ তাওয়েই অর ওয়া চিয়াও শান্তা, এটা কিন্তু আমরা আগেই জানি, কিন্তু আরও অন্যভাবেও নিজের পরিচয় দেয়া যায়
সেটা আমরা এমি লাওশির কাছ থেকে আজকে শিখে নিব। So you can have a look. The structure should be 我叫, then place your name here, right? Right. 叫 it means to call or to be called. It means I'm called Amy. 我叫 Amy. 他叫山大 right? ওয়া চিয়াও শান্তা মানে এখানে আসলে চিয়াও মানে ডাকা, আমাকে ডাকে শান্তা নামে বা আমাকে শান্তা বলে ডাকে। এই যে কথাটি এটি হচ্ছে ওয়া চিয়াও শান্তা নামের জায়গায় যার যার নিজের নিজের নাম আমরা ব্যবহার করব। Yeah. So next one. From 来自 来自 it means from. Okay? You can say 我来自中国。 ওয়া 我来自中国 it means লাইজি চুঙ্গ I'm from China. China. Yes. আমি চীন থেকে এসেছি। এটা হচ্ছে আমার পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি। আমি প্রথমে আমার নাম বললাম, তারপর পরিচয় দিচ্ছি। ওয়া লাইজি চুঙ্গ আমি চীন থেকে এসেছি। So, which it also means we have learned another sentence that is 是 sentence. It means be verb. Am is are. I am Chinese. 我是中国人. I'm Chinese people. 我是中国人. Yes. So you can also say like 我来自中国. So 你们是孟加拉国人. You are Bangladeshi. So what you can say? You can also say 我来自 Bangladesh, right? জালাকো 孟加拉国对，我来自孟加拉国。I'm from Bangladesh. আসলে একই অর্থ দাঁড়ায় যে আমি চীনের মানুষ এবং আমি চীন থেকে এসেছি। এইটা যদি বলা হয় তাহলে দুই রকমভাবেই বলা যেতে পারে, অর্থ একই দাঁড়াচ্ছে ওয়া লাইজি চুঙ্গো অথবা ওয়াশি চুং কোরেন আমি চীনের মানুষ, চীন থেকে এসেছি অথবা চীনের মানুষ। একইভাবে আমরা বলতে পারি আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, এবং আমি বাংলাদেশের মানুষ। একই জিনিস দাঁড়াচ্ছে ওয়া লাইজি মুনজালাকো ওয়াশি মুনজালাকোরেন। Okay, for example, 大卫是英国人. This sentence, you can also change another way to say. You can say 大卫大卫来来自自英国。David comes from England. ইংল্যান্ড। 大卫来自英国 right? ইঙ্কো এটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের বা গ্রেট ব্রিটেনের চীনা নাম। চীনে ইংল্যান্ডকে বলা হয় ইঙ্কো, কো মানে দেশ, ইঙ্কো। এবং তাওই এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি ডেভিড যে একটা ইংরেজি নাম, ডেভিডের চীনা নাম হচ্ছে তাওই। Okay, so we have learned the word 来自. 来自 It means come from, right? 来自 Okay, next one is this. 您您怎么称呼？称称呼。称呼 Yes, take a look of the pinyin. So 吃恩称呼称呼称呼称呼 It means address, to address. 你怎么称呼 What is your name? But before we have learned that 你叫什么名字 What is your name? 是的 Yes, we have learned previously 你叫什么名字 right? Or 您叫什么名字 And this is another saying, another way to ask what is your name. That is 您怎么称呼 How should I address you, right? রাইট। এবং আমরা এখানে দেখছি যে আমরা কিন্তু আগেই জানি যে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি যে আপনার নাম কি বা তোমার নাম কি, নি চিয়াও শেমা মিনস, তোমার নাম কি, নি চিয়াও শেমা মিনস। কিন্তু এটা অন্যভাবেও বলা যায় যে আপনাকে কিভাবে সম্বোধন করব, আপনাকে কিভাবে ডাকবো বা আপনাকে কিভাবে সম্বোধন করব, এই যে অন্যভাবে একটু বলার, এবং এটাতে আসলে সম্মান এবং একটু পোলাইটনেস বিনয় প্রকাশ পায়, সেটা হচ্ছে নিন জেম্মা ছং হু, আপনাকে কিভাবে সম্বোধন করব। Okay, so to answer this question, same, you can use
you can use this structure 我叫 then the name, right? উত্তরটা একই রকম হবে ওয়াচিও শান্তা, কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে নিন জেনমা ছংহু, তাহলে আমি ঘাবড়ে যাব না, আমি জানবো এটা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আপনার নাম কি, নিন চিয়াও শেমা মিনস একই কথা। Okay, so that's all for part 2, the speaking part, 口语. And now we are coming to the part 3, the culture part. What we are going to talk about today, I think, is not only the Chinese traditional culture, is a common culture, is a universal one, right? Of course. Yes, and the topic today is 孝敬父母. Yes, 孝敬父母. 孝, it means filial. Filial. Yes, filial devotion is taken as a kind of virtue in China. People who taking care of their parents, treating their parents in a well way, that those people are very respected by others. চীনের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলছেন এমি লাওশি, এবং আসলে এটা শুধু চীনের সংস্কৃতি নয়, এটা আসলে সমগ্র মানব সমাজেরই একটি সংস্কৃতি হচ্ছে যে বাবা মা তাদের যত্ন নেওয়া, তাদের সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা। সেটা বাবা মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখনও, এবং বাবা মা যখন তরুণ থাকেন, যুবক থাকেন তখনও, মানে সব সময় বাবা মার প্রতি সন্তানের যে ভালোবাসা, যত্ন, এবং যেই সন্তানের এই ভালোবাসা, যত্ন, শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাকে সমাজেও, চীনের সমাজে তো বটে, আসলে সমগ্র মানব সমাজে সেই মানুষটিকে কিন্তু আমরাও শ্রদ্ধা করি, সবাই শ্রদ্ধা করেন, তিনি সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হন। এটাই বলছেন, এটা চীনের, কিন্তু চীনের সমাজে একদম প্রাচীন যুগ থেকেই চীনের সমাজে রয়েছে যে বাবা মার, বয়স্ক বাবা মা এবং বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে, তাদের যত্ন নিতে হবে এবং তাদেরকে ভালোবাসতে হবে। একটি গল্পের মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারবো। এমি লাওশি, ক্যান ইউ টেল আস দ্য স্টোরি? Yes, today we are going to share you a story that is about the Han Wen-di Liu Heng. He is an emperor of Han dynasty, and the story name is Qin Chang Tang Yao. Do you remember what is Yao? Yao means medicine, right? Right. Yes. Qin Chang Tang Yao means he tastes the medicine before feeding his mother. Yes. So you can see there's a picture here. This is the Liu Heng. Liu Heng. So actually his mother was sick for around 3 years. So during this time, this period, he always taken care of her mother, and before the medicine is served, he would try himself first if it's too bitter, if it's too hot, and then he sent to her mother. আমরা চমৎকার এবং অসাধারণ একটি গল্প আসলে শুনলাম। এটা শুধু গল্প না, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিম হান রাজবংশের সময়কার সম্রাট একজন, এবং তিনি তার মায়ের, অসুস্থ মায়ের যত্ন নিজে নিতেন। তিনি কিন্তু সম্রাট, কিন্তু তিনি নিজে তার অসুস্থ মায়ের যত্ন নিচ্ছেন, এবং তার মা প্রায় 3 বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি সম্রাট কি করতেন, মাকে ওষুধ খাওয়ানোর আগে নিজে খেয়ে দেখতেন যে সেটা খুব বেশি তেতো বা খুব বেশি গরম বা কেমন, ওষুধটির স্বাদ কেমন। তিনি আগে নিজে খেয়ে তারপর মাকে সে ওষুধটি দিতেন, নিজে আগে একটু স্বাদ গ্রহণ করে নিতেন। এটা হচ্ছে তার মায়ের যত্নের এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসার একটা বিশাল বহিঃপ্রকাশ। So this is the story of taste liquid medicine for the mother. And there's a picture show here that is the xiao, the Chinese character in xiaozhuan font. Okay, so this upper part is symbolize the senior people, okay, with long hair, and the lower part is the young generation holding, supporting the senior generation. This character is called, it pronounced xiao,
xiao xiao, yes, filial. বড়দের প্রতি ছোটদের যত্ন মানে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা তাদের প্রতি যারা বয়োকনিষ্ঠ তাদের যে যত্ন সেটারই প্রতীক হচ্ছে এই ক্যারেক্টারটা এবং এটাই হচ্ছে xiao Okay, so today we have shared you touching story, right? And we have introduced you the Chinese character xiao. And we will talk about more about this topic in the next lesson. 好的，同学们 that's all for today's lesson. We will see you in the next class. 再见。 আজকে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে 再见再见。